Yes, okay. Let us discuss. And now, as usual, let us make for today's agenda. So we'll continue this keyword. We'll continue this keyword concept today. So last class we have discussed about something about this keyword, but still there is a lot of thing we need to discuss about this. And after this keyword, we'll see parameter passing. Parameter passing, okay? Like how to pass values to a method by using parameters. And we'll see return types, the method return types. After return types, we'll go for a different program here, a different class called bean class. But not the class name is bean, but there are some characteristics for bean class. So we will discuss that. And this class is also called as Pojo class. So at last, we'll have some programs explanation. Programs explanation. I'll explain some list of programs which I have prepared for you. We have some list of programs here. Let me show you those. So like this. We have some 12 programs here for basics and variables concept. We'll discuss it at the last. Each and every program. I will not provide any answers for you, but I will discuss how to do this program. Just try from your end. Okay. Okay, Nani. Start చేద్దాం. So we'll continue with this keyword. As in the last class, we have discussed about this keyword that is used to avoid the ambiguity problem between global variables and local variables. When a local variable and global variable both are of same name in a particular method, then we need to avoid that ambiguity problem by using the keyword called this keyword. ఒకే నేమ్తో గ్లోబల్ వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేవి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని హైడ్ చేస్తుంటాయి. అలా హైడ్ చేసినప్పుడు స్టిల్ ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు మనం ఇంకా అంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దిస్ కీవర్డ్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ కీవర్డ్ యాక్ట్స్ లైక్ current class object. This keyword acts like current class object. సో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో లేదో మరి, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లే చేసి చూసారా? జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని డిస్ప్లే చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. Okay, let me create object. This copy, just a class create chesana, this copy is equal to new this copy. So try to perform system.out.println. Here in the println I'll just give only tc అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ని ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? క్లాస్ నేమ్ వస్తుందా, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వస్తుందా, లేదా ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ కోడ్ వస్తుంది? బేసికల్లీ ఇఫ్ యూ డిస్ప్లే ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ షో యూ ఏ హ్యాష్ కోడ్. ఒక హ్యాష్ కోడ్ చూపిస్తుంది. ఆ హ్యాష్ కోడ్ ని బై డిఫాల్ట్ గా హెక్సాలో కన్వర్ట్ చేసుకొని చూపిస్తుంది. హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని చూస్తుంది. చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్. మనకి ప్యాకేజ్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ. సో what is our package we are using? APSSDC.variables package. We are in the package APSSDC.variables. అవునా?
And what is the class name here? This copy, the class name. ఎందుకంటే TC అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్? దిస్ కాపీ, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే @1db9742. So that is a converted, like the hash code is being converted as hexadecimal. Hexadecimal format లో కన్వర్ట్ చేస్తే that is nothing but address of your object. మన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ అన్నమాట అది. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ క్లాస్ లో, పబ్లిక్ వాయిడ్ షో కాపీ. ఈ మెథడ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే సేమ్ నాకు ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో, ఏ హ్యాష్ కోడ్ అయితే వస్తుందో అదే హ్యాష్ కోడ్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ మెథడ్ లో కాపీ చేయడం ట్రై చేస్తాను. సింపుల్ గా నేనేం పెద్దగా చేయను, జస్ట్ system.out.println ఐ జస్ట్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్ అంతే. నేను జస్ట్ దిస్ అంటాను అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దిస్ system.out.println let us call the method tc.showCopy. So this is from main actually. Main నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఇది వచ్చేసి కాపీ మెథడ్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్. సారీ ఇక్కడ కాదు, హియర్ దిస్ ఇస్ కాపీ మెథడ్స్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ println అండ్ ఈ println రెండు సేమ్ వాల్యూస్ చూపిస్తాయి. ఎలాగో చూద్దాం, చూస్తున్నారా? సో మెయిన్ ఏం చెప్తుంది, ssdc.variables.this copy @1db9742. నెక్స్ట్ కాపీ అనే మెథడ్ ఏం చెప్తుంది, సేమ్ వాల్యూ ssdc.variables.this copy @1db9742. వెదర్ బోత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. రెండు printlns నుంచి ఒకే వాల్యూ వస్తుంది. What does exactly this keyword mean? Let us take a class. Let us take a class, and if we have some method, some action, and if that action performs here this keyword, action అంటే మెథడ్ కదండి. ఓకే, యా. సో ఒక క్లాస్ లో యాక్షన్, ఆ క్లాస్ లో దిస్ కీవర్డ్. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే if I would like to call this method action method, do I need to create object for that or not? Object create చేయాలి కదా. Okay, let us create object. Object 1, assume that this is object. If I created two objects, object 2, so these two objects are regards to that class, particular class. So when if we have objects like this, okay, when if we have objects like this, now we can access this action class, sorry, action method. You can access this action method by using both of these objects. సో ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ యాక్షన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయొచ్చు. అజ్యూమ్ దట్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ 1 is 1 2 3 4 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ 2 is 5 6 7 8. For example, the address of the object 1 is 1 2 3 4 and the address of object 2 is 5 6 7 8. Now let me call the action method. So object 1 dot action, and the action has this keyword, so then it is going to output 1 2 3 4.
Next, object2 dot action. So it has this keyword. Now who is calling the action for the second time? O2 కదా. ఇప్పుడు O2 లో ఉన్న హ్యాష్ కోడ్ అంటే దాని యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడికి వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్? 5678. So whatever the object has, the same thing will be copied to this keyword. Now what exactly this here is, this is here is nothing but a copy of your current object. This is nothing but copy of your current object. Okay, object 1 is calling this keyword, then it makes copy of object 1. After that, object 2 that is going to calling this keyword, then it makes a copy of object 2. So it depends on the situation here. So it is going to copy the particular object, the calling object. So who is calling action method? O1. So now it makes a copy of O1. Okay, right from here, just makes a copy. Just a O1 copy చేసి ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటాం. ఇప్పుడు O1 అన్న దిస్ అన్న ఒకటే. మెథడ్ లో దిస్ అంటాము, మెయిన్ మెథడ్ లో వచ్చేసి దాని ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ O1 అంటాం. For the second time, if O2 is calling this, again it makes copy of one more object that is called O2. సో O1 కాల్ చేసినప్పుడు అక్కడ దిస్ అంటే O1, O2 తో కాల్ చేసినప్పుడు అక్కడ దిస్ అంటే O2. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. The current class object, it makes a copy of your current object. Simply I can say that this keyword. So when to use this keyword means, already we have seen that to avoid ambiguity issues. Okay, and if there is any ambiguity problem between global and local variables, then we can use this keyword to avoid that problem, and so that the global variables can be easily instantiated or can be easily accessed even after the ambiguity. సేమ్ నేమ్ తో కొలిజన్ అక్కర్ అయినప్పుడు, సో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని రైట్ చేయాలన్నా యాక్సెస్ చేయాలన్నా మనం ఏం చేస్తామంటే దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ కండిషన్ హియర్ ఇస్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్. Some Atmapur college has some audio problem. Yeah. Okay, now we are getting voice. That's great. Great, thank you. Yes. So here, so two objects, and we are seeing like so it makes a copy of your current object, that is keyword. That's okay, fine, and it avoids ambiguity problem. So when to use this keyword means when the same name of local variable available as like global గా ఉండే నేమే లోకల్ లో కూడా ఉన్నప్పుడు, అదే నేమ్ తో ఉన్నప్పుడు ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుందంటే హైడ్ చేస్తుంది అనమాట. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నప్పుడు హైడ్ చేస్తుంది. డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటే ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ వెన్ సేమ్ నేమ్ తో ఉన్నప్పుడు this keyword is చేసి we can initialize the global variables or we can access the global variables. And the condition here, you should not use this keyword with static methods. Should not use this keyword in static methods. So in static methods we cannot use this keyword. Only in the non-static methods we have to use this keyword. So better in the static methods you should have to avoid the ambiguity problem. Static methods లో ఇప్పుడు కూడా ambiguity problems లేకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తో మెథడ్ ని కాల్ చేసినా కూడా అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో దట్స్ వై we can create some ambiguity, like if it occurs ambiguity problem in the non-static methods, so we can use this keyword to avoid that problem. So as you have seen here,
that this here just copying your object TC. Okay. Wait, I'll create a class. Okay. Let me test this with a different approach. Okay. So the last class we have seen, yeah, this one here. See this class here. There is a variable called government as a instance variable, and another government here. This is called a local variable. This is in the state method, and this government is in the class scope, and this government is in the method scope. Yeah. So from this method, actually, if you say government, it shows only Andhra because this variable will hide the global variable. So that's why we are using this keyword to get separate what is a local variable and what is a global variable. Okay. And we are not using this keyword for this method. ఈ మెథడ్ ఎక్కడ మన గవర్నమెంట్ కోసం this keyword వాడట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలాంటి ambiguity ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ we can access the government from here to here. Suppose if it would be the static, ఇది static అయితే చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. So that's why in the static methods you should not, sorry wait, this keyword వాడలేదు చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. So cannot use this in the static context. Can you see the label? Cannot use this in a static context. That means we cannot use this keyword in static methods. Okay, we cannot use this keyword in static methods. Only in the non-static methods we can use this keyword to make a copy of your object that acts like a current class object. Current class object. Okay. That means for which class we are creating object, for the same class it acts like an object with this keyword. అంతేగాని వేరే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేయాలి. కరెంట్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు దిస్ కాపీ కదా, ఈ దిస్ కాపీకి ఇది ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది దిస్. అండ్ ఈ క్లాస్ లో వచ్చేసి దిస్ డెమో, ఈ దిస్ డెమోలో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, దిస్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది దిస్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ టీడీ యొక్క కాపీనే దిస్ కీవర్డ్. అలాగే ఇక్కడ టీసీ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఈ టీసీ యొక్క కాపీనే ఈ దిస్ కీవర్డ్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం, TC2 అని క్రియేట్ చేద్దాం. TC2 this is from main, right? ఇది main నుంచి this is out. So if you access it for the second time, if you call with second object call చేసి ఏమవుతుంది చూద్దాం. Yeah, this is out from main TC2. Let me call TC2 dot show copy. TC2 dot show copy. So ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ 106D69C. సేమ్ అదే హెక్సా కోడ్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి, as it is the hexa code. Okay, so hope you understand this now. Fine. Now let us go for the method parameters. Let me copy this. Yeah, now parameter passing. So passing parameters to a method, because
we need to let like sometimes we have to let some methods to share the data. కొన్ని methods data share చేసుకుంటుంటాయి through parameters. Okay, and in the parameter, that means in the brackets, the function bracket, I mean in the method bracket like this, method keyers ఉంటాయి కదా, here brackets ఉంటాయి కదా. So within this brackets we have to specify some data types. So that would be the part of method signature. These parameters would be the part of method signature. In the first class, or not in the first class actually, in the second class, we have discussed about the main, right? Main program. So we have like overridden the main method. Main method man override is with different parameters. So in the same way, we are going to declare the parameter variables. So parameter variables are used to pass a message, used to exchange message over methods. Okay. Let us take any method like if we have a length method. For finding the string length, ఒక string length find out చేయాలంటే we have to use the length method, so that which will accept your string, మీ string ని accept చేస్తుంది, and the return type of that method is integer, and by default that method is a public method. So చూసారా, this is called method signature. ఇలా ఉంటుంది. So public is the access modifier, int is the return type, length is a method name, and parameters for that method. If you don't have these parameters, can you pass your string to this method now? ఈ parameters లేకపోతే మన string ని పాస్ చేయగలమా? లేదు కదా. సో మన మెథడ్స్ నుంచి ఈ మెథడ్ కి కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే, వాల్యూని పంపించి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ పారామీటర్స్. ఎప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు, ఎప్పుడు పారామీటర్స్ అంటారు నేను చెప్తాను. బట్ నౌ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పారామీటర్స్. దిస్ ఇస్ ఎ పారామీటర్. వన్ పారామీటర్ ఇస్ సింగిల్ పారామీటరైజ్డ్ మెథడ్. Okay, so like this we are going to create some methods. ఇలా కొన్ని methods create చేస్తాం. So first let us discuss these parameters, then we'll go for the return type. Okay, but right now we'll make the return types as void. ప్రస్తుతానికి మన return types void పెట్టి try చేద్దాం. So let us see the parameters, and better to create a class first of all for this. It's not that much a difficult topic to discuss. It's very easy. Just observe here. Let me create a class. Let me give you the scenario. I'm trying to make a scenario program. I'll create a class for this. That is called birthday class. I'm creating a class called birthday. Okay. And one more class I'm creating. I'm going to create one more class. That is wishes class, or something like a friend class. Okay. So birthday class and friend class. Now friend class is conveying wishes to a friend by using the birthday class. Let us see how it would be. We have to create two classes, birthday, and don't put main method in the birthday class. Let it be a reusable class. So I'm going to create some string person name, to which person you would like to convey the wishes. The person name you have to submit. Okay, so public. So let us write some data to this variable. ఈ వేరియబుల్ కి ఒక డేటా రైట్ చేద్దాం. But I have a restriction here called private. So what if my data member is a private? ఒక డేటా మెంబర్ ప్రైవేట్ అయితే దానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. We cannot access this variable from outside of the class. ఈ క్లాస్ లో మనకు మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? We don't have main method here. Then how would you execute this class? From another class. From another class, if you like to write some information to this variable, ఒక పర్సన్ నేమ్ అసైన్ చేయాలంటే చేయలేదు, ఎందుకంటే అది ప్రైవేట్. So this is called data hiding the members to not visible from outside of the class. Members ని క్లాస్ బయట నుంచి కనబడకుండా చేయాలంటే make it as private. లేదు కనపడాలి అంటే default or public. If anyone wants to see your data members, make them as default or public.
Default and within the package, public and overall everything. So anyways, we'll discuss the public, private, protected access modifiers after the inheritance concept. First one, inheritance and concept discuss చేయాలి. Which concepts మనం start చేసినప్పుడు అప్పుడు చెప్తాను clear. But just remind that if I set any data member as private data member, this data member will not be visible from outside of the class. The class బయట నుంచి ఇది కనపడదు. Even object cannot access this data member person name అనే వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయలేదు ఎందుకంటే అది ప్రైవేట్ కాబట్టి. Now how we are supposed to write some person name ని ఎలా write చేస్తారు? Let me create a method called setter method. I'm creating a set method here. Public void set person name or set birthday baby మెథడ్ నేమ్ మార్చాను. ఓకే, సెట్ బర్త్డే బేబీ అంటే ఆ బర్త్డే బేబీ ఎవరని చెప్తున్నారు బై నేమ్, ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద పారామీటర్ వేరియబుల్. ఇది మన పారామీటర్ వేరియబుల్. ఓకే, still they are also local variables. Parameter variables are also known as local variables. Yeah, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is a local variable and this is a global variable. I'll be having one more method here that is called just a second, just forget about this one. ఇది మర్చిపోండి, ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను. అంటే నెక్స్ట్, అంటే దీనికి ముందు రిటర్న్ టైప్స్ చెప్పలేదు కదా మీకు. ఇలా యూజ్ చేస్తే రిటర్న్ టైప్స్ పాస్ చేయాలి. జస్ట్ మేక్ ఇట్ as comment. Let it be this method as public void set birthday baby method and person name. That's okay, fine. Now in the system.out.println, just convey the wishes. Many happy returns to that person name. Where is the person name? In which variable? In person name variable. And may God bless you. And this is my message. Yes, see here in the system.out.println we are showing them, we are conveying the message many happy returns to the person name and may God bless you. Okay, and then now what is the second class in our scenario? Friend class. In our scenario we have the friend class. New class friend. Let us create a friend class with a main method. Now friend would like to convey wishes to the birthday to a person. For that, friend should have a name variable to which person you would like to convey the wishes. Some x, the friend may be some x, and that friend would like to convey the wishes to Michael. Now he would like to convey the wishes and now which class he has to make use of. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఏ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుంటే విషెస్ కన్వే చేయగలదు? బర్త్డే క్లాస్. ఇన్ బర్త్డే క్లాస్ లో సెట్ బర్త్డే బేబీ అనేది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఈ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. లెట్ మీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ బర్త్డే day is equal to birthday. Birthday. Now bday dot set birthday baby. Who is that birthday baby? Name. A name ante enti? It's a string variable. That name is a string variable. Am I passing the right variable or not?
the person name, actually set birthday baby signature. What is the signature of set birthday baby method? Access modifier, a return type, and a method name, and a parameter. So this is called parameter. At the time of method declaration, these variables are called as parameter variables. At the time of calling the method, at the time of calling this method, this variable is called as an argument. Dine argument. Okay. Argument means passing the value. Value pass cheste argument. Method time lo declare cheste dani emantarante parameter. That is the difference between parameter and argument. So there is a lot of difference between this. Parameter is a part of method signature, and argument is at the time of calling the method. At the time of calling the method, we used to pass the argument. So while at the time of declaring the method, we used to pass parameters. Okay, now how many parameters it accepts? Only one. And what is the type of that? String. Am I passing the right value or not? Only one argument I am passing here while calling this method. While calling this method, I am passing only one argument, and that argument is of type string. So whether my argument and parameter flow is matched or not, whether we have a matching for this parameter flow and the argument flow or not. Okay, suppose if you might have sent some integer, it won't work. మీరు ఒక ఇంటీజర్ పంపిస్తే వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే the parameter is a string parameter but is not an integer. Integer cannot be put into a string variable. మీరు అక్కడ 100 పంపించారు, ఇప్పుడు పర్సన్ నేమ్ లో 100 అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఆ 100 అనేది స్ట్రింగ్ కాదు కదా, ఇంటీజర్ కదా, అందుకని ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ వైల్ కాలింగ్. సో ఇదేం చెప్తుంది, ఖచ్చితంగా స్ట్రింగ్ నే పంపించాలి అని చెప్తుంది. So when we call this, now automatically this method will show you the many happy returns. Execute this. Execute cheyandi. See here, many happy returns to Michael. May God bless him. See the Michael value here. Now to how many persons he can convey? He can convey this message to any number of persons. Let us take Vamsi. Control F11. So many happy returns to Vamsi. Right? So who is passing these parameters? This main method. This main method would like to pass parameter or argument to the set birthday baby. So how the main method sends the value Vamsi అనే value ని main method ఎలా పంపిస్తుంది set birthday baby method కి? By using argument. That is the reason why we should put the parameter variables to exchange data between two methods. Methods మధ్యలో డేటాను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే, so sometimes like some input, the output of a method would be input to another method, or sometimes the input of a method is going to be input to some other methods also. In that cases, how a method can easily communicate with other method by exchanging information. ఇలా డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే definitely that method should able to pass the arguments. So we can pass the arguments when only we have the our parameters here at the method declaration. Method declaration of parameter ఉన్నప్పుడే మనం arguments పాస్ చేయగలం. ఇక్కడ parameters లేవు అనుకోండి, ఇక్కడ parameters లేవు. ఓకే, ఒక ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి. Let us put it as ఇక్కడ మైఖేల్ పెడదాం. ఇక్కడ పెట్టేసాను మైఖేల్ అని. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ సిగ్నేచర్ మ్యాచ్ కాలేదు కదా, మీరు ఇక్కడ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పంపిస్తున్నారు, బట్ హియర్ ఇన్ ద మెథడ్ సిగ్నేచర్ దేర్ ఆర్ నో పారామీటర్స్. ఇక్కడ పారామీటర్స్ లేనప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపకూడదు కదా. లెట్ us రిమూవ్ చేసేసాను. కంట్రోల్ F11. ఓకే, మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ టు మైఖేల్ బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్వే విషెస్ టు వంశీ. ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ ద బర్త్డే క్లాస్ నేను డిస్టర్బ్ చేయను. ఒకవేళ ఇదే మీ ప్రాజెక్ట్ అయితే, ఈ మాడ్యూల్ సమ్ యూకేలో ఉండే పర్సన్ డెవలప్ చేశాడు, మీరు ఇండియాలో ఉండి ఫ్రెండ్ అనే క్లాస్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. వాడు పొరపాటున క్లాస్ ఇలా రాసేసాడు, అంటే ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాసేసాడు, లోకల్ వేరియబుల్ పెట్టేసి బాడీలో, అక్కడ పారామీటర్స్ లేవు. మీరు ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ పంపించాలి, మీకు ఈ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఈ సెట్ బర్త్డే బేబీకి ఒక వాల్యూని పంపించండి. ఎలా పంపిస్తారు? మీకు మీ దగ్గర సోర్స్ కోడ్ లేదు, ఓన్లీ క్లాస్ ఫైల్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ ఉంటేనే కదా వీ కెన్ మోడిఫై ద సోర్స్ కోడ్.
ఆ సోర్స్ కోడ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? యాక్చువల్ డెవలప్ చేసిన వాడి దగ్గర ఉంది. మీ దగ్గర ఓన్లీ క్లాస్ ఫైల్ ఉంది. అంటే దిస్ ఈస్ జస్ట్ రీయూజబుల్ లాగా డిజైన్ చేసి పెట్టేసారు. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ రీయూజబుల్. ఇది రీయూజబుల్ అయితే కాదు. అంటే every time if I would like to change the person name, I need to change the source code because I cannot do any modifications to the bytecode. క్లాస్ ఫైల్ అంటే బయట కోడే కదా, బయట కోడ్కి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయలేము, సోర్స్ కోడ్కే చేయాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పర్సన్ కాంటాక్ట్ అయ్యి నేను వంశీకి విషెస్ చేయాలి, ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్ టు వంశీ అని అడగలేదు కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాబిట్. సో ప్రాజెక్ట్ లో కొన్ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. సో ఇట్స్ బెటర్ టు, ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ రీయూజబుల్ మెథడ్, better convey it in the parameters. Now pass your value. మీ నేమ్ ఏదైనా కావచ్చు, మీ వాల్యూ ఏదైనా కావచ్చు, అండ్ ఇన్పుట్ మీరు డైనమిక్ గా తీసుకోవచ్చు. సి లాంగ్వేజ్ లో మనం స్కానర్ యూస్ చేసి డైనమిక్ ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేస్తాం. అలాగే జావాలో మనకు స్కానర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ స్కానర్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసి మనం రీడ్ చేస్తాం జనరల్ గా. ఓకే, ఐ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద స్కానర్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో now I can convey wishes to any other person. ఏ పర్సన్ గానే నేను కన్వే చేసుకోవచ్చు. I need not to change anything to the birthday class. Birthday class కి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, so depends on the value, it get changes. The output changes here, right? Now it changed to Venkat. Yes, yeah. So that is about parameters, and let me create one more class like this. I will create one more method here. Public void assume that we have another method here, set anniversary, or convey anniversary wishes. Assume that method name is convey anniversary wishes. So string s1 comma string s2. సో ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విషెస్ చేయాలి. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ విషెస్ అంటే 2 పర్సన్స్ ఉంటారు, సింగిల్ పర్సన్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేయలేం కదా. సో దట్స్ వై we have to accept two parameters here. When a user calls this method, he needs to submit two names, not only just one name. ఒక నేమ్ కాదు, బర్త్డే అయితే ఒక నేమ్. సో ఇప్పుడు యానివర్సరీకి 2 నేమ్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవుట్. సో హ్యాపీ wedding anniversary to s1 and s2 అంటే person 1 and person 2. May your relation okay. So like this. Now to call this method, so same birthday object is the object name is enough because both are in the same class. The same set birthday baby method and convey anniversary wishes method, both are in the same class. So one class is enough, one object is enough here. Yeah, one object is enough to call both of the methods. So bday dot set, sorry not set, convey anniversary wishes. The method name is convey anniversary wishes. Let us convey 2 persons. Okay, so we'll give Aish
and Abhishek, Bachchan family, right? Yeah. Now let us execute this program. See the output. Happy wedding anniversary to Aish and Abhishek. Got it? If you might have changed these values, Nagarjuna and Amala. See here. Now happy wedding anniversary to Nagarjuna and Amala. So like this. So that would be very better to convey the to make communication between two methods for exchanging the information. So two methods information exchange చేసుకోవాలంటే you should have to enable this parameter passing. If I send here only one parameter, one argument, if I send only one argument, does it matches to the signature? ఇప్పుడు convey anniversary wishes అనే signature match అవుతుందా అది? లేదు కదా? Because how many parameters we are having? Two parameters. How many arguments we are passing? One argument. Only one argument. Then how it would be possible? So definitely have to send one more value here. So instead of this, can I put any integer? No, it won't work. Can I put any double? No. Can I put any character? See here. No. Okay. The exact type should be integer. There should be an integer. Then only it works. Okay, always your parameter flow should match to the arguments flow. The argument flow and parameter flow should be same. Make sure they should be same. So hope it is clear for you, and so that's it. Yes. So that is about the parameters, method parameters. Okay, now let us do one more program on this method parameters. I'm creating a class called arithmetic. I have a class called arithmetic class. Public void add of int a comma int b comma int c. How many parameters we have as a part of the add signature? Add in a method signature key. Any parameters? 3 parameters. So now it shows addition of 3 numbers. Let us show the output like this: a plus b plus c. If you'd like to perform addition of 2 in the sense, you can remove 1, change the output and remove the c. So now this is addition of 2. I would like to call both of the methods, but first time I would like to call the addition of two numbers. Addition of 2 numbers ni call cheyali first. Main method nunchi execute cheyali. Main method static. ఈ రెండు వచ్చేసి నాన్ స్టాటిక్స్. అవునా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? So I can say I can create object for this. Now a dot add. I would like to send two integers like this. Now which method will be called? A method call out, second method call out, because how many parameters you are passing? 2. So that's why you'll get the output from, so you'll get the output from the addition of 2 numbers method. So in the same way, if I increase my parameter, if I increase my one more argument here, if I increase one more argument, the same method call will be referred to the first method. That means 3 parameters method, because we are passing 3 arguments. These 3 arguments are matched to this. Okay, now you can see the output from
the third, the three numbers. If I might have sent only one integer, if I am sending only one integer, is there such a method available with one parameter? ఒక parameter తో add method ఎక్కడైనా ఉందా ఈ క్లాస్ లో? లేదు కదా. So that's why it is unable to recognize, and it shows the method add in the type arithmetic is not applicable for the arguments. So ఈ add అనే method సింగిల్ ఇంటీజర్ ఉండే మెథడ్ నాట్ అప్లికబుల్ అని చెప్తుంది, అంటే ఈ మెథడ్ ఇక్కడ లేదు అని చెప్తుంది. So make sure the exact flow as it is. Even you can have some cross, like let me create one more public void. We can have cross types, like cross data types. I'm trying to add one float or one integer, integer a double b, a float c. So this is also addition of three numbers, but it is going to make addition for a double, float and integer. Integer ki double ki float ki addition చేస్తుంది. Okay. Now in the system.out.println, addition of multiple types. Multiple types means an integer, a double, a float. Yeah, what to do? A plus b plus c. అంతే కదండి. So let it be this as it is. So a dot add, if you call the add method, integer, first integer, we have to send integer. Next, the second parameter is a double, and the third parameter is a float. And for float, I told you already, you have to put the f. Float ki eppudu kuda f ane oka postfix ivali. We have to add this postfix f to make that number as a floating point representative, 32-bit floating point representative. If you don't use this f, it will be considered like a 64-bit double. So f use చేసినప్పుడు 32-bit floating point అనుకుంటుంది. యూజ్ చేయకపోతే 64-bit double అనుకుంటుంది. అది డబుల్ కాదు కదా, థర్డ్ పారామీటర్, ఇక్కడ థర్డ్ పారామీటర్ ఫ్లోట్ కాబట్టి డెఫినెట్గా ఫ్లోట్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ డబుల్, and the first parameter integer. Can I pass any double value as a first parameter? No, because double is 8 bytes, integer is 4 bytes, so we cannot put 8 bit of information in 4-bit variable. Sorry, okay, so 8 bits ni 4 bits lo petale. So double size is 8 bits, sorry, yeah, okay, and the integer size is 4 bits. So we cannot put this directly into the integer, so definitely we have to pass an integer value, then it works. Now you can see the output of multiple types also, addition of multiple types. This is the output of the type. Here, there, like this. Okay, now let's go with the return types. Let's go with the return types, and we'll discuss the return type values. So how would be the return types? What is the use of return types? So let me take the same example, the birthday. I'll be taking the birthday example for this. Or it's better to take one more example. Yeah, we'll take one more example. Okay. Class wishes. So we have a class called wishes. We need one more class here, wishes test class, because we are going to execute this wishes methods from the wishes test class.
Okay, so in the wishes class, I'm just going to create a variable here. Okay, I'm just going to create a variable. That variable is a private variable, string, and some organizer is there. Some organizer is there, and by default there will be no value for this organizer. And this variable is a private variable. We cannot access this variable from outside of the class. ఇప్పుడు విషెస్ టెస్ట్ నుంచి విషెస్ లో ఉండే ఈ వేరియబుల్ మనం యాక్సెస్ చేయలేం. చూపిస్తాను చూడండి. Create object for the wishes. W is equal to new wishes. W dot, what is a method, what is a variable name? Organizer, right? W dot organizer is equal to see. There is an error. Underline ఉంది కదా? Underline error. What is it? The field organizer is not visible. Why it is not visible? Because the field organizer is a private. If I set it as public గా సెట్ చేశాను, ఇప్పుడు ఎర్రర్ లేదు చూడండి. See, it can be visible now. Publics can be visible. Now it is default type. Default type can also be visible, but the private type cannot be visible from outside of the class. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చేసింది చూసారా, ఎందుకంటే ఆర్గనైజర్ అనేది ప్రైవేట్ టైప్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజర్ కి వాల్యూ సెట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సెట్ చేయడం. అప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు? త్రూ మెథడ్. లెట్ us create a method. Public void set organizer. I'm creating a method here, set organizer. Sorry, some disturbance is coming here. I request all the callers to put it on mute. Yeah. Okay. Now, let the set organizer method to accept a variable like this. Okay, so this is a local variable and this is global variable. Just assign this local variable value to the global variable. Because why? Because we'll be having one more method here, that is called public string wishes. Get morning wishes. Okay, so when if we have a return type like this, we should have to add a keyword called return keyword. What's the keyword would like to add here? Return is a keyword that which will return a value to this from this method. Okay, so to this type it returns a value. So return of some string. So what value you are returning? String value. That's why you have to send a string value. You have to return a string value from this method. Okay, return of good morning from. After the from, I would like to add the organizer name. I would like to add the organizer name after that. Now this is going to be an entire string. Idantha oka string. We're appending organizer name to this string. This string ki organizer name ni append chestunna. So good morning from so and so organizer. Now how will you set the organizer name? By calling the set organizer method. How will you get the morning wishes? By calling the get morning wishes. Similarly, we'll get evening wishes as well. Public string get
evening wishes, and this is going to be good evening. Like this. So once if you have set the organizer name, you can convey two wishes, either morning or evening, whatever it is. But this is a local variable and the global variable value is empty, that means null. So this is a global variable, instance variable. The default value of this is null. If you directly call these methods get morning wishes and get evening wishes, it will show you good morning from null, good evening from null. If it is the right way to display the messages. So before calling this wishes methods, we have to add some information to the organizer. ఈ ఆర్గనైజర్ లోకి ఒక డేటాను రైట్ చేయాలి. ఆ డేటాను రైట్ చేయాలంటే మనకుండే ఒకే ఒక సోర్స్ ఈ సెట్ ఆర్గనైజర్ అనే ఒక మెథడ్. ఈ సెట్ ఆర్గనైజర్ ఒక నేమ్ ని తీసుకుంటుంది, ఒక పారామీటర్ ని, ఆర్గ్యుమెంట్ ని తీసుకుంటుంది. ఇట్ టేక్స్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్, it assigns the string argument to the global variable. But this is a local and this is global. Both are having same name. Now how will you differentiate the ambiguity problem? So this dot organizer ante evaru? Global name. Just organizer ante evaru? Local name. This dot organizer is a global variable. Just organizer is a local variable. Assigning this local value to the global variable here. And whatever the value that has been assigned by the set organizer method to the organizer variable, ఇప్పుడు set organizer ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది కదా organizer అనే వేరియబుల్ కి, అదే వాల్యూని మార్నింగ్ విషెస్ ఈవినింగ్ విషెస్ కి కన్వే చేయొచ్చు. Okay, now get back to the wishes test class. Already we have created an object wishes w. Okay, w dot set organizer. I'm setting the organizer. APSSDC is my organizer. I'm setting it as organizer now. So we'll call system dot actually here these methods are not having system.out.println. Get morning wishes, get evening wishes methods. These two methods don't have printing statements. They are going to return the value, but they are not going to print. Return ante print kaadu. Return ante return చేస్తుంది కాలర్ కి. ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అంటే డైరెక్ట్ గా system.out.println నుంచి డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. So from the system.out.println, I'm going to call w dot get morning wishes. Get morning wishes. Now get morning wishes will return good morning from so and so organizer, right? ఈ ఆర్గనైజర్ నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తుంది గెట్ మార్నింగ్ విషెస్ మెథడ్. అది రిటర్న్ చేస్తుంది కదా, ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లోకి వస్తుంది. ఆ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లోకి ఆ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ లోకి ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. సీ దట్ ఇట్ షోస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ APSSDC. If you directly call w dot get evening wishes, ఇలా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఈవినింగ్ విషెస్ అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదు? రాలేదు. ఎందుకని? మీరు ప్రింట్ చేయట్లేదు కదా, జస్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ చేస్తున్నారు, అది అలాగే బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికో. సో ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని మనం కేర్ఫుల్ గా క్యాచ్ చేసుకోవాలి. క్యాచ్ చేయాలంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్, ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Now in the system.out.println you can display the temp, a temporary variable display చేయండి. So whatever the get evening wishes method returns, అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందండి? గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో కదా. ఆ మెసేజ్ ని టెంప్ స్టోర్ చేస్తుంది, ఆ టెంప్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. కంట్రోల్ F11. See, good evening from APSSDC. Or we can do one more thing. No need to create this temp. ఈ టెంప్ కూడా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా గెట్ ఈవినింగ్ విషెస్ అని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. w డాట్ గెట్ ఈవినింగ్ విషెస్ అని system.out.println లో చూపించేసుకోవచ్చు. See, if you'd like to carry the return value for further operations, you can better to store that. ఈ రిటర్న్ వాల్యూని ఫర్దర్ ఆపరేషన్స్ కి వాడుతున్నారు అంటే బెటర్ టు స్టోర్. వాడట్లేదు, జస్ట్ డిస్ప్లే చేయడానికి అనుకుంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ system.out.println. See, good morning and good evening from APSSDC, like this. So these are how the return types would be.
సో గెయిన్స్ ఆర్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ చెప్పారు, ఇంటీజర్ లేదా అంటే ఉంటుంది. గెట్ బ్యాక్ టు ద అర్థమెటిక్ నౌ. ఈ అర్థమెటిక్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోండి, ఇంతకుముందు చేసిన అర్థమెటిక్ క్లాస్కి. Here I am going to change the return type as double. For third add method, I'm changing the return type as double. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా, చూపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు రిటర్న్ కీవర్డ్ యాడ్ చేయట్లేదు కదా. We must have to make a return keyword in order to work it. ఏం రిటర్న్ చేయాలి? a plus b plus c ని రిటర్న్ చేయాలి. సో రిటర్న్ a plus b plus c. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు? వేరే మెథడ్ నుంచి. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ రిటర్న్ వాల్యూ, ఈ రిజల్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ రిజల్ట్ రావాలంటే చూపించాలంటే either we can call it in system.out.println. we can call it from system.out.println like this. ఇలా కాల్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి, ఇదే లాస్ట్ అవుట్పుట్. కాబట్టి దీని ముందు ఒక ప్రీఫిక్స్, ఒక నోటిఫికేషన్ పెడితే మీకు అర్థమవుతుంది మెసేజ్. సో రిజల్ట్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను, చూడండి వచ్చింది కదా రిజల్ట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద అవుట్పుట్ రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ యాడ్ మెథడ్. ఇట్ రిటర్న్స్ డబుల్. ఎందుకు డబుల్ ఇచ్చాను? వై కాంట్ వి గివ్ ఇంటీజర్? బికాస్ ఇంటీజర్ ప్లస్ డబుల్ ప్లస్ ఫ్లోట్ యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? డబుల్ వస్తుందా, ఫ్లోట్ వస్తుందా, ఇంటీజర్ వస్తుందా? ఇంటీజర్ రిటర్న్ టైప్ డబుల్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఐమ్ పుట్టింగ్ double here. I'm keeping double because it returns double result. So addition or subtraction or multiplication between integer and double and float, that would be result would be double, because the double is the highest variable, like the high preference, like what you can say for this. It takes the highest memory when compared to other all primitives. Any primitives to compare చేస్తే ఎక్కువ మెమరీ తీసుకునే వేరియబుల్ ఈ double data type, double variables. Okay, if you perform any operation by using this double, the resultant would be the double only. ఒకవేళ ఇక్కడ డబుల్ లేదు, ఇంటీజర్ ఉందంటే then it returns float. అన్ని ఇంటీజర్స్ ఉంటే then it returns integer. If you don't have double here, if it is only integer, then the return type should be float. Okay, but not integer. వర్క్ కాదు. చూడండి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది రిటర్న్ దగ్గర. టైప్ మిస్ మ్యాచ్, కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్. అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ ఫ్లోట్ వస్తుంది, మన రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ ఇస్తుంది. సో ద టైప్ ఇస్ మిస్ మ్యాచ్. సో ఆల్వేస్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు మేక్ ద రిటర్న్ వాల్యూ యాజ్ రిటర్న్ టైప్. రిటర్న్ వాల్యూ, రిటర్న్ టైప్ రెండు కూడా సేమ్ ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి. దట్ షుడ్ బి ఫ్లోట్, బికాస్ అడిషన్ బిట్వీన్ two integers and a float would return float only but not integer. అన్ని ఇంటీజర్స్ అంటే మనం ఇంటీజర్ ఇవ్వచ్చు రిటర్న్ టైప్. ఓకే, let it be the double. Okay, right. So this is like how we can pass parameters, then how we can return the values. So arguments ని పాస్ చేయడం and values ని రిటర్న్ చేసుకోవడం, ఇలా చేసుకోవాలి చాలా. So like this. So two examples here. One is vicious, another is arithmetic. Yeah. Now this is the time to discuss about a class called Pojo class. We call that class as Pojo class. That means plain old Java object class. What's the class name? Wait, already it is open. Also known as bean class. Let us discuss about a bean class. Bean class is just a normal public class, but there are some characteristics for this. Let us see the characteristics. So what is a bean class? A bean class is a persistence class. So ఈ క్లాస్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే జస్ట్ స్టోరేజ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. అందుకే దాన్ని పర్సిస్టెన్స్ క్లాస్. జస్ట్ యూజ్ టు స్టోర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, దట్స్ ఇట్. And this is a normal public class. ఒక
మాల్ పబ్లిక్ క్లాస్ బీన్ క్లాస్ అనేది. ఓకే, జనరల్గా మనం ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలాగే క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ క్లాస్ నేమ్ బీన్ కాదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ రీయూజబుల్ క్లాస్ దట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్. జస్ట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే క్లాస్ ఈ బీన్ క్లాస్ అంతే. సో బై డిఫాల్ట్ గా బీన్ క్లాసెస్ అనేవి పబ్లిక్ క్లాసెస్ గా ఉంటాయి. అండ్ డేటా మెంబర్స్ of this bean class should be private. Data members ఎలా ఉండాలి? ప్రైవేట్ గా ఉండాలి. ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అండ్ అన్ని వేరియబుల్స్ కూడా ప్రైవేట్ లో ఉండాలి bean class లో. నెక్స్ట్, bean class should have getters and setters. అంటే methods, these are nothing but getters and setters method. Simply getter and setter methods message. Okay, so bean class should have getter and setter methods. The setter method used to set the value to the private variable, and the getter method used to get the value from a private variable, because private variables cannot be accessible from outside of the class, as we already choose. And bean class members are also the private members. So these private members of bean class cannot be accessed directly from other classes. So always we need to access them by using getter method or setter method. So setter method used to write the data to the private variables, and the getter method used to get the value from the same private variables. Okay, right. And one more thing, bean class should not have main method. So better not to write main method in the bean class. Bean class లో మెయిన్ మెథడ్ రాయొద్దు. అంటే ఇప్పుడు బీన్ క్లాస్ వేరే క్లాస్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే కదా. వేరే క్లాస్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బయటికి రావు కదా, క్లాస్ బయటికి స్కోప్ ఉండదు కదా, విజిబిలిటీ ఉండదు కదా. అప్పుడు వాటిని ఎలా రైట్ చేస్తామంటే సెటర్ మెథడ్స్, ఎలా రీడ్ చేస్తామంటే గెటర్ మెథడ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ బీన్ క్లాస్. ఒక బీన్ క్లాస్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ హియర్ సెటర్ మెథడ్స్ షుడ్ హ్యావ్ పారామీటర్స్. ఖచ్చితంగా సెటర్ మెథడ్స్ లో పారామీటర్స్ పెట్టాలి. గెటర్ మెథడ్స్ కి ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్ టైప్స్ ఉండాలి. దే షుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్స్. Getter will have the return types and setter will have the parameters. Okay, now this is the time to make a scenario for this. For example scenario చూపిస్తాను. I'll create a class called student. Student అనే class create చేస్తాను. For student class I'll be having two attributes: ID of a student, name of a student. Student ki ID ఉంటుంది, name ఉంటుంది. But both of these attributes are private attributes. ఈ రెండు కూడా private attributes. Private attributes ని class బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి. So then we have to create setter methods. Okay, first setter method, set ID. Set ID that should accept a string parameter or integer parameter, ఏదో ఒకటి. Okay, set ID will set the ID to the student. Similarly, one more method, set name, that should accept a string parameter that is used to set the name of a student. The first setter method here sets the ID, and the second setter method sets a string, sets the name of a student. So these are the two setter methods I'm going to create for the student class along with the attributes. Now the getter methods, get ID. In fact, the getter methods will not have parameters. Instead, they will have the return types. By default, the setter methods return types are void and void. Setter method return types void and void, and the getter method return type depends on the type, which value, what is the type of value are going to return from this method. ఈ మెథడ్ నుంచి ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నారు, ఇంటీజర్ వాల్యూ. So that's why for get ID method the return type should be integer only. We'll take a string again. Now the second getter method here, get
name. So the get name is to return the string, and the get ID is to return the integer. Right? So clear about this scenario, and we are going to execute the student bean class from another class, from outside of the class. Now let us create the student class, new class, and also I'll make a favor, like I'll give you all these examples what I'm discussing here. Okay, I'll I'll make a package. I'll send you this all these programs. But that is going to be an Eclipse project. అది ఒక Eclipse project లాగా సేవ్ అవుతుంది. మీరు దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేను పంపించే ఫైల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఫైల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అని చూసారా, ఫైల్లో ఇంపోర్ట్ అని కదా, ఇంపోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫిల్టర్లో జావా అని టైప్ చేయండి. లేదంటే జనరల్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ జనరల్లో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటూ వర్క్ స్పేస్, ఇంపోర్ట్లోకి వెళ్ళి జనరల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటూ వర్క్ స్పేస్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, సెలెక్ట్ ద రూట్ డైరెక్టరీ. ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫోల్డర్ వస్తుంది కదా, నేను పంపించే ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ని బ్రౌజ్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి బ్రౌజ్ చేసేసి జస్ట్ ఫినిష్ కొట్టండి. తర్వాత ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం, ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం మీకు లోడ్ అయిపోతుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. I'll send you all these examples, don't worry. చాలా మంది రిలాక్స్ అయినట్టున్నారు ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి. ఓకే వెయిట్, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేస్తాం, క్లోజ్ చేస్తాం. Now create the class. What is the bean class name? I would like to have student. Okay, and the student bean class should not have a main method. That should have two attributes. One is name, another is ID, and both of the attributes must be private attributes. Private and private. Let us set the name by using setter method. First setter method, public void set name. Public void set name. I told you already the setter method should have a parameter like this. So the parameter variable is a local variable. How to initialize the global variables? Suppose if parameter variable, the local variable and global variable both are of different names, I can just call the global variable name is equal to some local variable. It is global variable student name. Let us take S name anukondi, student name. ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ కి లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. ఇది లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ మనం వాల్యూ పంపిస్తుంది ఈ సెటర్ మెథడ్ నుంచి. ఈ సెటర్ మెథడ్ వెళ్ళి గ్లోబల్ గా వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. రైట్, పబ్లిక్, similarly let us say public void set id int id. ఇప్పుడు చూస్తే లోకల్ గ్లోబల్ సేమ్ నేమ్. ఇప్పుడు ఈ ambiguity ప్రాబ్లమ్ ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి? బై దిస్ కీవర్డ్, దిస్ డాట్ id is equal to id. This dot id is equal to id. So why you are not using this keyword in the set name method? Because the local variable and global variable having different names. They are not having same name, same identifiers కాదు, different identifiers. ఇక్కడ లోకల్ లో గ్లోబల్ లో రెండు సేమ్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ అంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లమ్ అవాయిడ్ చేయడానికి దిస్ కీవర్డ్ ఇష్యూస్. రైట్, దెన్ సో లాస్ట్, now let us have public the getter methods for getting the name. Name ఏ టైప్ అండి? స్ట్రింగ్ టైప్. public string get name, and just return name.
not name, S name. Student name S name kada. Right. Similarly, public int get ID and just return ID. So these two are the setters and these two are the getters. Setter is to write the data and the getters is to get the data. Okay, now shall create the test class for this bean. ఈ bean class test చేయడానికి ఇంకో class create చేద్దాం. ఎందుకంటే bean లో main method పెట్టకూడదు కదా. So that is one of the rule while creating the bean classes. Okay, now class student test. I'm creating a test class for the student and including main method student test. Let us create object, multiple student objects. Student S1 is equal to new student. Let us create 3 students. Similarly, S2, then S3. Okay. Now try to write the name of each and every student, name and ID of every student. Every object should call 2 setter methods. ఒక్కొక్క object 2 setter methods call చేయాలి to set the name and to set the ID. Next, every object should call 2 getter methods to get the name and to get the ID. Right? So first, మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. S1 తోనే ఫస్ట్ రైట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. లెట్స్ టేక్ S2 డాట్ సెట్ నేమ్ Mickey. Okay. Next, S2 dot set ID ని సెట్ చేయండి. Done. Now you can take S1 or S3 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. S1 dot set name Raju, S1 dot set ID some ID. Next, S3 dot set name next S3 dot set ID. Setter methods. Now we have successfully set the values of all the students. This is the time to get. So అవి సెట్ అయినా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? డిస్ప్లే చేస్తానే కదా. Now let us display student by student. Okay. First student 1 details. Student 1 details. And this will be followed by S1 dot get name and one more S1 dot get ID. So this is going to be the ID of a student. ID is this one. The name is this one. Okay, this is my first student. Similarly, you can go with the second student as well, just by changing the label and the object. S2 dot get name, S2 dot get ID. So ఇక్కడ స్టూడెంట్ 2 డీటెయిల్స్ అని చేసి కింద ఆబ్జెక్ట్ S1 యూస్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ నేమ్ S1 అంటే స్టూడెంట్ 1 నేమ్ వస్తుంది కానీ స్టూడెంట్ 2 నేమ్ రాదు. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ హావ్ టు యూస్ ద S2. And student 3 details, here S3 dot get name, S3 dot get ID.
Yeah. Now our test class is ready. Let us execute this program. Control F11. See here. Student 1 details, student 2 details, and student 3 details. Right? Did you understand? Now I'll tell you what exactly is happening. So how many objects we have created for that? 3 objects. S1, S2, and S3. And I forgot to tell you a point here. Data members of this bean class should be private. Along with this point, there is one more point. Should not be static method, static variables. So variables bean class lo eppudu kuda private and instance variables ni create cheyali. Static variables create cheyali. Okay, you should not create static variables. 3 objects here. First object, and the second object, the third object. Okay. Now, so they are instance variables, right? Student class has instance variables. How many instance variables? 2 instance variables, name and ID. So that's why every object will carry 2 attributes. How many attributes? 2 attributes. One is name, another one is ID, like this. Object 1, similarly for object 2, and for object 3. So that will be name. The next one is ID. ID, like this. And we are setting the student 1 name by calling the set name method. The set name method actually in the student class, it is trying to write the name to the global variable called sname. Okay, sname ane variable ki value write chesi. So actual variable name sname kada, name kaadu sname. Yes. Now S1 is writing Raju to the sname, and some what is the ID you have given? 741, right? So 741 as ID. In the S2 memory, that is going to be Mickey, and that is 741, 456. Next, in the S3, that is Will Smith, and the ID is 954, like this. So S1 has set the name. S1 has set the name by using set name, and the parameter is Raju. And S1 has set the ID by using set ID, and the parameter argument is 741. Next, S2 have set the name by using set name, and the argument passed to the set name is Mickey. And S2 have set the ID by using set ID, and the argument name is argument value is 456. Similarly, S3. Now, if you say S1 dot get name, it returns the Raju. S1 dot get ID returns 741. S2 dot get name returns Mickey. S2 dot get ID returns 456. And S3 dot get name returns Will Smith, and S3 dot get ID returns 954. So this is what exactly happened here. This is like this is a big class. Now who is storing all these objects? Student class. Yes, the student class is storing the objects, all these objects. Hence this is a persistence class that can be a reusable class. You can reuse this class for multiple times, any number of times. Whenever if it is required to store the student details, you can just call upon the student class, and
then you can call the methods set as well as the get. Okay, so that is about a bean class. So in the bean class we have instance variables and they are private, and we have method parameters as well as we have the return types. So the entire variables concept is here, even this keyword also. For example, if this set name having the same name variable like global name ఇక్కడ కూడా set name లో ఉంటే ఇలా అసైన్ చేయొచ్చా? ఇలా అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, గ్లోబల్ కి గ్లోబల్ సెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు గెట్ నేమ్ అనేది ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూని తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. మీరు ఇక్కడ గ్లోబల్ కి రైట్ చేయట్లేదు కదా, సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, నల్ అలాగే ఉంటుంది. సో గెట్ నేమ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ నల్ ఫర్ దిస్. సో గ్లోబల్ గా అసైన్ చేయాలంటే దిస్ డాట్ వాడాలి. Now JVM can clearly understand that this dot sname is global variable, just sname is local variable. Okay, assigning the local value to the global. Yes, that is about the bean class. Now let me explain the list of programs what we have here. Soon I will update this document also on the JDK Eclipse, the sources page. మీకు ఇంతకుముందు షేర్ చేసిన సోర్సెస్ పేజ్ ఉంది కదండి, JDK-Eclipse. ఇక్కడే మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఆ లింక్ ఇచ్చేయండి, మీకు ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో సెటప్ జావా హోమ్ అండ్ పాత్ వేరియబుల్స్. సో ఇదంతా మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ చేసేస్తున్నాను, బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చేసారు కదా, ఇంకా అవసరం లేదు అనుకోవద్దు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో జావా హోమ్ అండ్ పాత్ వేరియబుల్స్ ఎలా సెట్ చేయాలో చూసుకోండి by following the screenshots. Next, create a hello world program that simplify print out hello world. Simply print out a hello world statement through Notepad and Eclipse. Okay, you know how to do it on Notepad. Notepad ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు. Okay, and Eclipse ఎలా చేయాలో తెలుసు. Eclipse లోనే చేస్తారేమో, Notepad లో చేయరేమో. Okay, but please do practice on the Notepad as well. So you have to compile and program manually from the command prompt by this Notepad. Next, the third program is write a program that prints 3 arguments taken from the command line. So in the first class we have discussed, not in the first class, second class. In the second class we have discussed what are command line arguments, how to pass the command line arguments. Ee class lo మనం discuss చేస్తాం. And would you like to refer, please go through the videos, okay, the recorded sections. Next, the variables and primitive data types here. So the first program here, declare global variables, initialize and uninitialize. అంటే ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ అన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. సో విత్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, అంటే ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్, ఒక ఫ్లోట్, ఒక డబుల్, ఒక క్యారెక్టర్, బూలియన్, షార్ట్, లాంగ్, బైట్. సో ఈ 8 ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. అండ్ కొన్ని వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయండి, కొన్ని వేరియబుల్స్ అన్ఇనిషియలైజ్ చేయండి. అండ్ షో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దెమ్. బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? ద ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్స్ విల్ షో యూ ద వాల్యూస్ వాట్ యూ హ్యావ్ అసైన్డ్, అండ్ అన్ఇనిషియలైజ్డ్ వేరియబుల్స్ విల్ షో యూ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో ఇనిషియలైజ్ చేసిన వేరియబుల్స్ కి అయితే మనం ఏ వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం ఆ వాల్యూ వస్తుంది. అన్ఇనిషియలైజ్ అంటే ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి ఏమొస్తాయి? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ సెకండ్, ఫిఫ్త్ వన్, declare local variables, initialize and uninitialize. Local variable in the sense must and should you have to initialize. If you uninitialize the local variables, the program will not be compiled. ante kada, ante that's a compile error. Uninitializing the local variables would be a compile error.
Without initializing the local variables we cannot work on them. వాటి మీద వర్క్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, అనిషియలైజ్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు, రైట్. నెక్స్ట్, డిక్లేర్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ యాక్సెస్ దెమ్ యూజింగ్ ద క్లాస్ నేమ్. ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ గో త్రూ ద ప్లేయర్ క్లాస్. ప్లేయర్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా మనం, ప్లేయర్ టెస్ట్. సో నిన్న అంటే సాటర్డే రోజు చేసాం ఈ క్లాస్. సో హియర్ team manager, let me open the player class also. So team manager a type of variable, static variable, అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం, బట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అవసరం లేదు. సో ది స్టాటిక్ వేరియబుల్ can be accessed by using class name. What is the class name exactly? Player. So player dot team manager, because only once the static memory will be allocated. వాటిని ఆబ్జెక్ట్ తో యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదా క్లాస్ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎవరితో యాక్సెస్ చేసినా మొత్తానికి ఒక సెంట్రల్ మెమరీ నుంచి ఆ మోడిఫికేషన్స్ అని జరుగుతుంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ మెమరీ ఫర్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, స్టాటిక్ మెమరీ. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ మెమరీ ఈస్ డీసెంట్రలైజ్డ్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ సపరేట్ ఇన్స్టాన్సెస్ మెమరీస్ ఉంటాయి, బట్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఒకే ఒక స్టాటిక్ మెమరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లేయర్ డాట్ టీమ్ అనేది అంటే క్లాస్ నేమ్ తో కూడా ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. స్టిల్ అవుట్పుట్ ఇస్ సేమ్. యాక్చువల్గా మేనేజర్ వచ్చేసి, మేనేజర్ ఎవరిని అసైన్ చేస్తున్నారు? రవి శాస్త్రి అని అసైన్ చేస్తున్నారు. ఆ మేనేజర్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నారు? ఎవరు చేంజ్ చేస్తున్నారు? సమ్ ప్లేయర్. ఒక ప్లేయర్ చేంజ్ చేసినా కూడా అందర్ ప్లేయర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు ఆల్ ద ప్లేయర్స్, బికాస్ the static variable, if one object changes the value, that will automatically reflected to all other objects for static. Okay, you can observe the output here. The team manager value is same for all the objects, but player name and average values are different, because the player name and average variables, the p name and average variables are instance variables, and the team manager variable is a static variable. So like this, so this is the way how to access a static variable by using class name. Class name to use some static variable when if you are trying to access one class static variables from another class. ఒక క్లాస్ లో ఉండే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని వేరే క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేయడానికి క్లాస్ నేమ్ యూస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సిక్స్త్ వన్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రోగ్రామ్. Declare methods and variables with the data in a class and get the variable data using those methods. So already we have done a lot of programs for this. Em ledu, very simple. ఒక క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ ని మెథడ్స్ ని డిక్లేర్ చేయండి, గ్లోబల్ గా వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయండి అండ్ మెథడ్స్ కూడా డిక్లేర్ చేయండి. Try to access the global variable values from the methods. Global variable values ని మెథడ్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయండి. మనం ఇప్పటివరకు చాలా చేసాం అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ బర్త్డే తీసుకోండి, బర్త్డే క్లాస్, బర్త్డే క్లాస్, బర్త్డే టెస్ట్, బర్త్డే టెస్ట్ కాదు, see here, not this, అది కాదు, something personal, yes, personal, ఈ program, yeah, see here, we are trying to write to a variable by using object. So accessing variables from method, a method, main method. Adhe non-static method aithe directly method name we can use when they are in the same class, but even if it is a non-static method, you have to access it by using object only. Okay, so ilage same oka class lo global variables declare chesi oka method declare cheyandi and try to access the name and age ante ee global variable values method loki display cheyandi. So accessing the data of global variables from methods like this. Suppose if get details method is a static method, you have to create object for the person class.
The get details method here is a non-static method. That's why it's not creating any object for accessing these variables. So that is about the 7th program. Next, 8th program. Write a program to access class A methods in class B. So మీరైతే ఫుట్బాల్ ఆడేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది అది. ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. 9th one. Declare global variable and local variable with same name and show them difference while call them. Global variable, local variable same name తో డిక్లేర్ చేసి వాటిని కాల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ చూపించాలి. డిఫరెన్స్ ఎలా చూపిస్తాం? By using keyword call this keyword. అదే కదా మనకి లిస్ట్ ఏమో ఇక్కడ చూడండి మన గవర్నమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ గవర్నమెంట్ వేరియబుల్. So this is what the difference between the local variable and global variable. So that this keyword here separates tells that this is a global variable, and just a variable name it tells that is a local variable. Next, declare static variables and try to access them in non-static function and normal function. Static variables ni ఏ ఫంక్షన్ నుంచి కాల్ చేయాలన్నా just variable name చాలు. No need to create any object for static variables to access it from non-static functions as well as from static functions. Functions అంటే methods అండి ఇక్కడ. Don't get confused. Function అన్న method అన్న రెండు ఒకటే. So non-static methods నుంచి static methods నుంచి static variable access చేయాలంటే just method variable name చాలు. You can just make use of variable names. That's it. And write a program to display 10th one. Write a program to display default values of all primitive data types. And ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఐ మీన్ ద 4th program and 11th program both are little bit same. అంతా ఒకటే. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇనిషియలైజ్ చేయకూడదు అంతే కదా. ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇనిషియలైజ్ చేస్తే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ రావు. అది ఆల్రెడీ మీరు 4th program లో చేస్తారు. But still better you can practice. Next, the 12th one last, that is create a bean or pojo. Bean class ni pojo class అని కూడా అంటారు. Pojo అంటే plain old Java object. Pojo means plain old Java object. So right now you can't understand the exact definition for the plain old Java object. But just remind that is a bean class. దాన్ని bean class గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్యూచర్ లో నేను చెప్తాను ఎందుకు దాన్ని ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ అన్నామనేది. సో దానికి కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ కావాలి. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కవర్ చేసినప్పుడు మీకు డెఫినేషన్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ ద డెఫినేషన్ నౌ వీ కాంట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఐ స్పీక్ అబౌట్ దిస్ పోజో ఓకే ఆఫ్టర్ ద ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ జస్ట్ రిమైండ్ దట్ ఈస్ అ బీన్ క్లాస్. బీన్ క్లాస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇలా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, yes, so that's all for today and I'm done from my end. And any questions or doubts from you students? Any doubts, any questions, you can ask me.